Whātaro whātu, ma mua pēr o na whaamanuina le alofa ma le anga le lei o lo tātou atua. O na wa tātou maua fo e le nei ato fau ma le nei tai au fau. Ia le aso wa whaapopoina i le tua i le whaitau wina o aso lo tō soifua. Ia ai mei se fo e o sio mātou wola. A vea o masui o le whātou tili ia Dr. Saipale Fumono, ia e mei se fo e o le nei matanga luenga. E o folo whātou ai i ate tātou ma sio tātou tunu. Ma alo le soifua maua ma le soifua lau lei, sio tātou tunu, tupu, ma lii, ia e meisa lavo o le loa, o le mamalu, loa mawhai o na maua maile nei ala leo, ia i lau whaafonga ana, ma o le ale tae lava o tau paia mo tau malu i le nei tae au, nei sala le ngangana, ia o na vea lea maseo le nei au auna. A o le tātou pō kalama whaatolo pia le nei. O le whianga iai o si o tātou atunuu, ma le nei fo i whaamai o le fever po na iwi, po le dengue fever. O longolongo i nā i pia le malu si o tātou atunuu. Mo lona puipuia, ia ai meise lava o tawalumanga tele o lo whianga i ma tātou matanga luenga. Ai mo le whaasauina o le tātou taimi, ia wa mātou whaatasia i nei, mā tātou pāanga māsani, pei o na iaile nei pō kalama o lo o whai pēr, o lo o mātou whaatasia i nei, ma le whaatasi mai le awhionga i le malo o le whale le nei tai au, ia a olo iai pēr sui o lo na ofisa o le Samoan Affairs, po o tātou ofisa malo whalo tui whale, ia whapea fo'i le whaenga le ASPA, American Samoa Power Authority, ia whapea fo'i le whaenga le EPA, o le tātou whale mai, o lo whatas mai fo'i le tātou sui, ia ma le vaenga le DOE, ia o le mawhaion whatas mai lātou sui le nei tai au fau. Ai o lo mātou iei whatas umai le vaenga pe o na utau i lunga, ia o le awhianga e mal tātou po kalama i le nei tai au. Mai hiai e te au le awa mal whaalualo. Ia e tua tuaila manoa i le amataino o tātou po kalama, le tunu ue. Ia i le tātou fō mai, o lo ngafa i le tuetu ino le nei wha mai. Mō lana vi potia wili ili, tai. Tue whātalo whatfo ima o whalo whātu. I lau whausausaunga mau tutuila mamanua. Te tonu nāua whongal tātou asa. I tūlango whaia mwhai ngā. Ai o le vi inga lava mat whaptai le tua. Ia o naua tue mōfo i nei avanoa. Tātou te mafutai ma mātou paanga. Ia ona o se silafia ma le o le tātou atunuu. O ngā luenga fo i al tanga luenga soifua maloloina. Whaatase ma mātou paanga. I le tūlanga fo i o le tātou whaamai lo o a whainesi o tātou atunuu. Ia po le fever ponaibi, po le dengue fever. O le atu la lava no mua lea, ia i le tātou epidemiologist mo lana reporti. Ia ona o whaasa mo atu lea, ia ona whawawai lea le tātou proklama. Go ahead, Doctor. Thank you, Director. Good morning and thank you all for being here. As of today, we have recorded a total of 79 dengue cases in the territory. Of these, 37 have been identified as imported cases, and 36 have been identified as local cases. 6 cases are currently under investigation to identify where these individuals contracted the virus. The majority of patients continue to fall within the age group of 11 to 15 years of age, with about 75% of patients presenting to the LBJ emergency room. 6 patients as of this report are currently admitted,
However, we have not received any reports that these are cases of severe dengue. While the health system continues to provide clinical care, our highest priority right now is vector control and source reduction. This means identifying and eliminating mosquito breeding sites in our homes, schools, and communities. Dengue cannot spread without mosquitoes, and every action we take to reduce breeding grounds directly helps protect our families. Our colleagues from EPA will discuss more about our efforts in addition to our partners from ASPA. But before that, we also want to remind the public about the symptoms of dengue. These can include fever, headache, eye pain, muscle, joint pain, nausea, and a rash. If you have these symptoms, please go to your nearest community health center as soon as possible. Early checkups are very important because dengue can worsen quickly, and getting care early makes a very big difference in your recovery. If you notice danger signs such as severe stomach pain, constant vomiting, bleeding, dizziness, or trouble breathing, we recommend that you go visit the emergency room as soon as possible. These are serious warning signs that need urgent attention. Now, for everyone else that appears with mild to moderate symptoms, a kind reminder that we do have community health centers that are fully equipped to deal with dengue cases. This way we avoid overwhelming the emergency room in the event we start to see a surge in cases. So please note, we do have community health centers that are equipped to take on dengue cases and are available to assist. However, if your symptoms are severe and you think it's an emergency, please feel free to report directly to the emergency room. Now, we encourage everyone to stay alert, take preventative measures, and seek medical care early if symptoms appear. Acting quickly helps protect you, your family, and the entire community. Thank you very much. I'll now hand it back to the Director of Health. Ia mo se fia si o tātou atunu. Mai le tātou press conference ne po tātou whatasinga le pe ama tolva yaso. Sa ia tātou cases I le 5 montupu. O le tai au neila I tusai mele reporti. Ia le wanga ia tulunga fetus fuluiva. O e lo tau fia ia pe ama le ono. Ai vi ia pe le alofa maleanga leo le tua. O lo to tele wa uma na tonga fitia. Ia le wa toe atu I ainga. Ia malfautuanga e tulanga o tong fiti ai mese lava ia puipuinga. O le tulanga le ia nei pe lava na ye momua. Ia o to tele lava o tātou o e wa faina. Ia o tātou alom whanau. Mai le tausanga lea o le sfutasi anga ia tulunga sfuluiva. Ai o fautuanga masani lava si o tātou atunu. I le tulanga o le tātou dengue fever po le fever po na iwi. Ia o le nei virusi, ia e tau aveina le namu. A whaila I u o le namu, ia o na yeile o aunga ia. O e yeile fever, ia o le tinga le ulu po e ngangase a tol tino. O whaisina whaingata, o na e taututu sa aunga o le dengue fever, ia maunga fo I o isi ngase ia pe yeile fulu. A o le fautuanga lava le tanganui ngā soifua maloloina whaatase e mal tātou whanma I whanga anu. A whai e moa o e aunga ia, e mānei lava lo anga I atu po tātou mātua ia tātou whanau. A vane a tō tātou whanau I oi tātou whanma I whaitu malo. O leone, tāwhuna, ia mao ia mauli. O le ina ia vave o na vaaia mapuipuia. Ia mawhaamao nie foi o le tanki. O le tūlanga lava le popole, ni te iwa tuai. O na mai o tō walo, ia na ole se tūlanga le e aunga le po ua piliti se tūlo lava ia tainifo, wa ti ngāle manawa, wa le mawhaina na taumafa. Ia o tūlanga umana le wha apopole ai o le wha moe lava, o le tātou ngā lue whaatasi, o le nei virusi, ia ele o iei se tui puipuia. E pau lava le whautuanga le avato e mātou I le tūlanga o tātou tongfiti, ia o le Tylenol, le whautuanga o le whala au e te tau o na whai, o ne I whaanga isi, tātou whala au le aspirin, Advil, ma tūlanga whapena. O le isi mea tāua, ia tanga I le leilo walo, o le suavai, ia le leile hydration o lo walo, pe o lisi lea mea, tau mwhai lava e longolongo, ia tātou mātua, ia tau mwhai lava ia le leile inu o a tātou whanau. Ai a whapea lai whai atu lava I tūlanga ia, pia no tano atu, o lo matala tātou whanma I whai tu malo, e lātou te
ai au mai e o tō wano mo tātou whanau, na ia wa ai e fōmai, ia ma watu whautuanga. O le tūlanga le teimina ia e pēna o tano te ele se tātou walo wa whaina po o whano le soifua o no tātou denki, te tonu nā fōua sila fia si o tātou atunuu, na o tātou uso a Samoa, ia il tūlanga fo i o alatou ngase le denki. Ia masalo lo wanga i lunga po le sifunu afe alatou case, ai ono lava u whaamaunia, ia ua mau le soifua, ai mese lava i le tūlanga leo o tātou tamiti po whanau. O mele le mātou te valvalusia, le whau le tātou atunu uma tātou ngā lue whaatasi, na ia tau mawhai lava e puipuia lea ngase, ai mese lava ia tātou whanau, o lea fo ua loma le whaamoe le vaso lea, ia o le ato amata ia tātou aonga, ai o le ngā luenga lava e whai whaatasi. La tu leva noa i le mātou waenga le EHS, se tu mai se la tu report, tu sai fo ia, o nisi ia tau mwhainga tangaluenga soifua maloloina, malo avalava. Talo for America Samoa, mo le silafia le malu o tatu atunui, o lo whauau pele au unanga, o le whangaina le namu mo mauta, malawa i ainga, whapenaan whailo mai o iei le whiwa puna iwi. O le vai aso whaile nei, ua mai ai ona whangaina le namu, ia unga uma le malo, ma le tātou kolisi le ASCC, e iei maa onga tātou malo i manua tele, maa unuu. O le nei whai au onanga, ua uma whai ona whatau nuuina i le tele o ofisa o le malo, o paka ma malai ta alo, ma sio manga whapenaan whaatasi ele to a tele o tātou tangata nuu. O lo mātou ngā lue whaatasi ma ofisa, tā ngā luenga SSN malo, ina ia fo ia le pesi o le whiwa puna iwi, mai tau sanga tuai lava ma le loto mawalalo. I nuu mafio anga, ia sosoani mai bea, i le tātou ngā luenga whai whaatasi, ina ia whaatama ia, no fuanga e tau te ufua i le namu. No fuanga e whapenao na fia iei le namu, o tali vai, me iei water catchment, rain gutters, o kālone, po drums, coolers, po saimingi, saimin bowls, o pau tāwale, tires, o pakete, po container askulimi, pakete masi, i pupopo, coconut shells, tapo lengi, tarps, apa foil pans, o mea tuuteu, flower pots, so se mea lava e to aile vai. Ai lei whangaina le namu, o le avanoa le lei lava lea, e whaia i lava lou oe asisinga, o le si o manga. E ilo ai mea tō tino, mea whai tino, o loo mawhai o na to aile vai, ma tuufu aile namu. O lea talo sangaina atu ai pēr, ia whaia foi le tō vahenga. E le mawhai e se tangata, po se mtanga luenga to atasi, o na fo ia le nei whaafita auli, pe ale au no ai ma le tō sapasapaia, lango, mangai oi mai, ina ia whaatinoina le whaamamaina, o lo si o manga. La foai, ufi, kava, pe tia i la pisi, ma whaamamale vau, ina ia whaatama ia ina, no whaanga e tau tu ufua ele namu. O nisi whautuanga, ufi malu mea whaitino po kālone e whaapale ei vai tau mafa. Whaapipi i wire vala, screen wires, i whaamalama ma whaitoa. Whao ngā kulimi ma spray whaapitoa, e ele tino, e te ele ale namu. Whaila e ma whai ana pui ele tino, mai le ale namu, ma whaau ngā tai namu, e momoe ai, ma malo lo le lei ai whaftai. Whaftai. Ia misalo se avanoa le lei leo le atu le tātou maotanga se ngase i whanga alu. O lo mātou ngā lulue lava whaatasi. Ai a lava le tāpenanga o le tonga fitia, ia o le nenga se ngase o le whiwa pona iwi, ia po le dengue fever. Whaftai Dr. Titi Maia, o le atu le avanoa mo le naitu. Whakonsili mtanga wenga se kumaro loina mo le avanoa. Ia, olo mai e lawa i ne whalemai le whaatile ina o e ua tau fia i whalemai ono dengue. Mai tele lava i le whanau. Ai whaftai o lea lava i le o whawhaina se soifua se tasi o whanau, se isi o whanau ai mai se tangata mātutua fo i ua tau fia ono le dengue. O ina ua vaia la le whaatele ina o whainu mera o tangata ua tau fia ono le dengue. O mafua i lea o na siitia
le tūlanga lo iai o mātou sa miwinga ma tapenanga foi mo le dengue. Sa mātou iai I le phase e tau o le preparedness phase o le green phase o no winga o le tūlanga na o le sa uniuni. Ai ina ua vaia le whaateleina o numero o e watau fia o no dengue. O mafua lea na sitia e tūlanga I le alert phase o le blue phase o sa uninga ma tapenanga. O le phase la lea ia peina wa whaateleina ia tapenanga ma sa uninga. Wa mata o na vaai foi lea I le tūlanga o e o le a ngafa male incident command system. E al incident command system lea mo meio disasters, ia maiso outbreaks, ma epidemics o whaamai. Ia, wa mata foi o na mātou sa uniumi foi e ei nisi waenga o le whalamai e te tau o na tapuni. Pea whapea ua le a whaateleina ia e o mauan mai e lo lofi mai I whalamai. Ia te tau o na tapuni isi clinics, ai whaabanoa ia clinics nga e abatuai nisi o mai pea whapea o tumu tele le tatou ai mai se awards. Ia e whai fō na whaonga ina ia le au whaina wenga o clinics nga e sosoani ai fō I le tau singa o tangata e maua dengue. So, o nisi lai o mātou sa nuninga ia whapea fōi ma o tapenanga mo le dengue. O si tia mātou mai le green preparedness I le blue o le alert phase. Ia leo se mea e o soaile whawhewhe e tangata. There's no need for panic. O le phase la lea, o le phase ne ia sauniuni pea, ma ia whawawave whanatinati o mātou sauniuninga. Nei te o atu foi I le isi tūlanga leo lo mana o mia I telele ia mea whaia wātangata e lofi mai I le whalemai. Ia wa mata foi, wa iei foi na ia mātou video ia I le dengue. Wa matan whasalalau atu I le Facebook, ia maisi social media, e whamatala tuai unga o dengue, ai maise o I tuonga onga ia te tau ona wabe o mai ai I le whalemai po le health center. E pe foi ona whamatala atu I le ngana whapeta ni e le sunga ia Adam ia maise le I le whasamoa atu le sunga le fōma ia Dr. Fui Maono. Ia, au nao se lipoti a le whalemai I nei taimi, ia manuia lava le katoa atu nuku, ma e o lo whaafunga mai I nei aso, whaafutai. Whaafutai Dr. Titi Maia mo le tātou ripoti, mai le tātou whalemai po le tātou ngase whangaalu. O le tala lava lea fo I lo tamwhai le mtanga luenga, e avatu tua si o tātou atu nuku. O lo ava noa tātou whanmai wha I tu malo, ai me se lava pe awa apea ua popole ia mātua, e avatua tātou whanau I a tātou whanmai, ena ia siaki ai. O le nganga lava oa ni I to telefo I pe o le tūlanga fo I lo wa aia masila fia le mamalo le tātou atunu. O no to tele lo lofi o le ia, o na whai fo I le mas tūlanga ua umi ai le whaatali ma tūlanga whapena. Ai whaftai tele atu ia Dr. Titi Maia mai le reporti mai le tātou whanmai. Ia o sala fia fo I lea. Ia ele o iei lava sisi o whaaina po o maule soifua le tūlanga le tātou dengue fever. Ia pe lava no tano atu e esele matango fia fo I ole mātou whaatasinga nei ma mātou paanga sili. O lo mātou ngā lulue whaatasi I le tūlanga fo I o puipuinga o ngā luenga lo whaia. Ai me se lava le tamwhai ina ia whaumtia pe puipuile tātou whaamai lea. O la atu la lava no mua I le tātou EPA ia mo le lato reporti tai tonu nawa sila le tātou atunu I le tele fo o ngā luenga lo lato whengai nei I le tūlanga leo a tātou scrap metal. Whaptai le EPA. Whaptai, sunga for mai Dr. Saipale Fuimono. Ia, ua māsawal wali mai nei matuanga nei a Junior Lauvao me le ASPA, e whamatalaina le nei au aunanga, le bulk scrap metal and bulky waste collection drive.
ma le tūlanga fo'i ua oile nei au aunanga. Pe ona tā ua le sunga i le epidemiologist i se Temi Wasola, o le manulauti o le nei au aunanga, o le tamwhaile ave seina, se tulou a tinita avale, ma o tota te tele o lo i tato lalafanga, o lo whapeona au waile nei ngamu o lo o whiawea ina le viruse, e ma waile tangata le dengue fever po le fever pona aivi. Ya, pe ona whamtala ina tu fo'i i se Temi Wasola, o le nei au aunanga, o lo whapeona lango ina e mtanga ruenga ese, a le malo, ia a whapea fo ina isi a tato pisinisi o lo so soani malo si mai e whataunu ina le nei au aunanga. O le nei prokalama sa a mata le i a au kuso sifulima, o lo o whapea ona whaanga ioi pea isi a la lafanga o le tato atunuu. Pe sa tu atu I memo ma isi fo'i social media platforms, le schedule, o lo a ngai atuaia le nei au aunanga, ai sa na mata mai nuuli se I pa ia maluia I le so o lo o tamwhai e umata penanga I nuu nei o tafuna pe tata wai whaisina tele. O lo o whapea e ele fuafuanga e whanga I o yatu I isi nuu I le west side amata tu tai au. Pe ona whapula ina tu lunga le screen le nei teimi o le schedule la ea ai se tō lau ina tu pea I lunga le nei. Whamolmole whafsotai pule nuu, ma leo nuu, o na whapela, I na whafsotai mai e leo nuu ma pule nuu, mātou nei ma mātou teams. Yeah, Whaftai Director. Yeah, le sofa man malo Yesu Keriso. Patalo fatua tato fontanga le ngata ileale. Pasau saunga man whalongo fo I al tato tunu. Ta mama tina matutua whaftai tele to tal sanga ma to tapua inga. Ma o al whaiva o auna ma la whanau. O wale neia tapenanga lo whawhenga iei. Ia mo se tola aua mātou nei o lo o whatinoina le nenga luenga. Ia pe ona fola tu e Dr. Fale le tulanga o lo o. Salo le so wa tato la sia ile over male. Lua se lau tingi ta vale wa mātou. A wina mai a mata mai la vai. Muli nuu uli se ia pa ia mai le. Vai luanga le o wale alu e tua mala tapolo. O lo o whasolo neia I mātou le. O sotu le I vaitongi le. Le mata le whaftai a ngā ia tui lalo le ai. O tūlanga ma le whatinoa ngā ruenga I mole atu le ngā whaftai I pule nuu ma leo nuu. Le watangia mai I le I lava se mea whainga tāpe a tātou ngā rurue whatasi. O mātou moni mawina le sota inga leo le. O le whasoa ma le tatala noa e mwhai ona whatinoina I se mea tele ma mausali mātou tualon whatinoina. Lea e whamaloa tuai le. Malu whale mlona ofisa maranga ruenga wo umana whatino. O lo o mātou whaftainai fo I man tūlanga o le e iai le schedule satu inatu. Excuse me. Ai, on me moni ai man whamaoni. Ua whai asi tele o tā vale.
mo le manga le tunu na le fala pa grabbers ia lo whangaina. Nei vai tau wa tātou ngā lulu e foi ma le atamai e whaonga masini. A wato e whangaina le ia nei tama ma le lawe vea tau whai tetei tūlanga ia. So ia lava le ono sai ma le e tau nua to lava. E le iai lava se taava le na mātou le ave sea ma se whanua. Te leo nei a inga e le o ientanga tano nofo ai. Na o ta mama tina matutua. Ne lava au na wa mata mai whaatino lava male mai a male matango fie. Ai a mata tu ua ainga ua malia ato toa. O se tūlanga leo o tam whai atua ia. Whaatino mwha leo te fo in malo. Le ai e tāua te lele le ngā lue whatas. Aftai fo ia mata paanga ia. Like private sectors ia lo o. Mata wa alua warwha ngā ina la tua mea whainga ruenga. E te leo la wa lima mai se venga. Ai o lo la mātou o le mātou gōle le asol nei. Ia umai fo le afiafi o mātou PPE o ile. Manga tōru le anga ia tu malai loa. So e tau nuu lava ma whasa paria le schedule lea. E umai fo la le aso tai au o tau ona mātou. Fo i mai o le pito le lalu le asili. E anga ia tu ilalo. Ai mātou te mana mia lava tau talsanga mane. Tau tapua inga. Ia wā lava whatinonga ni whamoe moe. Le ngā whaftai le tato ofisa me se fo i le. Director ma tato paanga. Whaftai mo le sosoani ma le. Telefoi o mea mātou te pala au mei tonu e le whaingo fie. Ai whaftai lava le tali atu ma. Mo le sosoani a wā lava ni tam whainga ia peo se. Li poti pupu atu lea mo nei taimi whaftai. Whaftai atu Junior Lauvao, ia o ia le o le sui o le tātou aspa ia tūlanga fo i se reporti mai ia. Ia i tūlanga fo i le ngaluenga lea le kolektina o tātou tingta avani se tūlou i le whaamamaina lea o tātou whioanga. Tai tonu fo ia se i longa tupea le tātou tunu. Whaftai laua mai le tātou schedule at EPA. Nā wa omana fonga tu misalo e latu fo i se te milunga le tātou Facebook i le tātou o aso ia ma whaamoemoe le ia whioanga. Ai te tai tonu ono lo to tele lava le mamalo le atunu o lo wala au mai i le schedule. Ia le nale la watu lunga o le tātou Facebook ia po le tātou TV fo pa i tūlanga o le whaamoemoe a tātou whioanga. Ai o se avanoa le lei fo i lea o le mātou paanga ia o le tātou mtangaruenga o le Samoan Affairs ia o se mātou paanga whaamoemoe fo i lea. Ono ina nei fo i lo iei le whaamoemoe a mese lava i a whioanga mpuni nuu. Ai o fia fo i lo whaatasi mai le whioanga ia sala. Ia mo whaia masui o le tātou ta uptau Samoa, ia malo wawalawa tau ai. Whaftai, sei lau o whionga le fo mai. Sai pale, fui maono, mo le awa noa le nei ofisa. Mana tō pa i o le atanu, ia te oil whales furu mnua kele, ia e le koe au, ia si wha mkalanga, a le awa umang keu, e le fonga le aso. E mo le akul whaftai le ofisa, whalongolongo a ma le kokoa, ma le nganga whaftai. E le anga i le lei o le tātou wha moe, e le kākou kaumwhai le wha umatia le nei wha mai, o le whiwa po ngā iwi, ma lo whaftai, i vaenga ese, o lo ngā lulue whaatasi, ngā lulue kau au, e a wase le lei, o le soifua malo loina, soifua manuia o le atanu, whaftai, e tātou paanga, o le tūlanga o le iei o le, tanga luenga o le Samoan Affairs po le malo whaloto i whale. O le mātou te whaia ngā luenga. O le whautua ia nuu maafioanga e alatu le ai o wana whalima, whalupenga, po le nuu ma leo nuu. Whamanatua i ai ti fono uma i asonga fua, tautua nā, le whama, tautua nā, nuu maafioanga. Fesoa soani le tāpena ina, le whama mao nuu. O lea ua luatu i tua le tātou whamoe leo le tāpena ino nu. Ia, tātou pule nuu ma leo. A whaafunga mai, whaamole, toi whaamanatu atu. Malanga ifo, a fio ifo, e fisoa soani i tātou pāanga. Mo le whaama ino tātou a fio anga. E maua foi le awa noe mo le koe whaafukai.
I kako au mau kofi, I polenu ma leo leo. Ia me se fo ia tātou whaalupenga, ko wang whaale lima. Ringa luenga o lo whaatino I tua ia fo awhio anga manu. Whaaftaile langolang sua, whaaftaile whaatino o ngā luenga le lei. Ia au ar soifua māloloina, soifua manuia o Amerika Samoa mo na tangata anu o le mātou tala lea, le toe wha manatu atu lea, a le ofisa. Ia mātou whai pole nuu, leo leo nuu. Whaalupenga, ko van whaale lima. Whaautangia le lei, nei whautuanga ia wa awatu. Mo se soifua manuia o le tātou atonu. Manuia oe Amerika Samoa, manuia foi le ofisa mo ang paanga, ia wāle wha moe moe o lo whaatino pea mo se soifua manuia o le atonu whaaftai. Tai lava, whaftai le saunoanga le whiunga ia sala ia o le tūlanga fo I se reporti mai le tātou ofisa ia polumtanga luenga o le tauptau Samoa. Moni lava le upu o le tele lava o lima e mama I se avenga, whaftai fo I le naitu ia whiunga I pulenuu ia me se fo I le tūlanga o le tātou ofisa. Le ai tai tonu lava o le anganga lava ia tamawhai pena I saunoa ia pui le soifua manuia o si o tātou atunu. I'm salo lava noa lea o no lewa whaatasi mai tātou media. I'll give the chance over if any questions. Thank you for, I'm sorry for the late message, but it's good to have you on board with us. Yeah. We know that there's spraying happening across the island in places that have high traffic or schools, the office buildings, and that it's going to take some time to work through spraying all of those places. Approximately how long do you think it will take to make your way through all of those places so that some of the other secondary places can also be sprayed? Because there are people that want to know if their place can be sprayed too. Okay, thank you, Joey, for the question. Well, according to where we're at right now, the spraying all depends on the facility and the availability of the business. Our team is able to spray even after hours on the weekend and also during daytime, but we have been encountering a lot of setbacks due to operations going on during the daytime, so they're not available until after 4 p.m. So as soon as they can inform us they're available, we're able to conduct that spraying for them. And then we're also conducting spraying for families that do request who do not have dengue cases. So they're working on a schedule today to make sure that they reach out to those families as well. I just want to add something on that. With regards to the spraying, I believe that our EH team was also in Manua. So they have completed the spraying of all the schools in Manua. And now they're back. A follow-up question. Yeah. Is there a resource available where we can learn more about the thing that's being sprayed, the chemical? Yes, you guys can look on our Facebook social media, which is American Samoa Department of Health Environmental Health Services Division. And you'll find the information. Even those who are asking about the chemicals, we're able to share that information as well. And I believe that I think the EPA office too has all the information in regards to I know there was a lot of issue in regards to the spraying. We did find out that in the beginning, I think going back when we first had a case, I think in June, correct? Yeah, there were some families that, that they were a bit, hesitate in regards to the spraying. But I think, it's the education, and I'm very glad with the EPA that, all of this has been approved. If you want to comment on that, Doc? Yes, more information on the insecticide or the chemical being used by DOH can be found on their Facebook page, but also could be found if you contact our office at 633-2304 for our pesticides branch, who will be more than happy to share that information about the specific chemical being sprayed in these areas. Now, and a final question that's related to spraying. When a family or a business is receiving a team that does the spraying, what can they expect to happen? What does the spraying look like? Is it
spray everything everywhere, or are we spraying only where there's water, or, yes, Yeah. No, thank you for the question. The most important thing, we are looking at homes, if they do not have AC, we would recommend that they will be able to spray the inside, the interior and the exterior. As long as they're able to cover wherever they're preparing food, we spray alongside the walls and also the exterior outside. So we can also spray inside of rooms, especially when the mosquito, they love to linger in those dark places and cool areas. So we do spray from 5 feet going below. And it's also alongside the walls, interior and and exterior as well. And we also would spray the areas where there's overgrown weeds and grass. So we recommend that they would do a favor and trim those grass and weed, then we don't have to spray those areas. That's great. Thank you, Lee. Are there any other? One more Go ahead, question that's for fine, Adam. that's fine. Yeah, it's your time. That's right. Adam, we know that we've asked people to report themselves if they feel like they have symptoms that are the same as a dengue. Are people self-reporting, and or do you find that they're over-reporting, under-reporting? How is that going? That's a great question. So since we started putting out the symptom profiles for dengue, we have seen an increase of people presenting specifically to the ER, and I know Dr. Titimaya can comment on this as well. And technically that's a good thing, because we want to catch dengue as early as possible, because early treatment can prevent severe outcomes. However, we also want to advise the public, as mentioned earlier, is we also have DOH community health centers available. So if your symptoms aren't severe and you're able to go to these clinics, we also advise you, present to DOH as well. We can assess you, we can test you, we can diagnose you. And if you need further treatment, then we'll refer you to LBJ. And so this is to prevent the overwhelming of the ER in the event we start to see a big number of actual cases. So yes, we have seen an increase in people reporting. It's a good thing, but we hope that we can manage it. Thank you. Dr. Titimaya, do you want to add on to that? Yeah, I think so. Well, just to, I think that's one. Go ahead, Dr. Titimaya. No, I just want to say, no, I don't have anything to add. Thank you. Okay. Well, one of the purpose of our, the media and the educating, that we kind of ask, the parents, especially if, their children, starting to have fever and they notice there's some change in regards to behavior. It's always good to bring them to the health center. And this will avoid all that congested at bottleneck at the ER, but our campaign is going out to, it's, if they notice any change, especially fever, some of those symptoms, because definitely it does mimic other viruses itself. So we want to make sure if to bring them in, we do the testing, because we're able to do that confirmation whether it's a dengue or not at the health center, before they go to the ER. We want to make sure that'll be the last, but we want to make sure that we can take care of that out in the community health center. Did we touch base on what's the current status of our health center operating hours? Because sometimes they change. Yeah. As of now, that the main health center is having the extended hours. That's from up to 6 o'clock is Tafuna. This all depends on looking at, if there's an increase or there's a surge, then we're looking at the, other health centers like Leone and Amoli. But for now, looking at the number of cases that are coming in, we're only operating extended hours at Tafuna Health Center, Fatai. Yeah, atono leto yesisi. Tulanga fo il tanto tantanoanga nei tulale aso. I'm salo sa vanota wale ya te ya mese fo ya matu paanga le tanto Salmon Affairs ya o tanto EPA tanto ASPA o le tanto LBJ fata sema tanto TOE
Ai te tai tonu fo i olo iei isi a tātou vaenga o tātou mtangaluenga o tātou malo. O lo lato lima whaatasi. Ai le ngata i lea, ai mese lava le tātou private sector. E a vatu le whaatai tele lava i le tūlanga fo i o ngā luenga i le tātou vaitemi nei ono o le taumwhainga lava ina ia pui pui le tātou whaama i lea o le dengue fever ia po le fever pona iwi. Ma lo le ngā lue ia taitonu ia pe lavan sau noa le tātou suimele asma ia tātou tatalo pe le tua. Fo ai mai pel malo si ia na ia mawhai una tātou whaatino ia ngā ruenga. Ai mese lava le tautua si o tātou tunu na ia moa soifua malo loina. Ia ai mese lava ia pui pui a tātou whanau. Aua ne ia whaina se soifua. A o lea la anga ia tu le tatalaina o tātou a onga. I lea vai aso. O se whautuanga fo i e tanga iane mātua ia o tau whanau ai mese lava o tui pui puia. Ina ia tau mawhai lava ia au maia tātou tui puia ia mae alelei. Ai le ile stalaina pe anga ia tō tātou o tau whanau i tātou a onga. O lo iai lava wha mai lea lo o lingolingo pe o le tātou misela ia nā o tō whaafonga ia o lo o whaina i fo i isi a tātou State America ia whaapea fo isi a tātou atunu i Neil Pasifika. Ia ole upomoni lava, ia e sili lava le puipuia i lo le tongfitia. Ia e whaamoe lava le mamalu si o tātou atunu tutuila mamanua. Ia o le tātou ngā lue whaatasi, ia e mamaise a venga. Ai molo wawa lava tawa, ia manuia lava le whaasausaunga e mese le sila si o tātou atunu i le neitu la o le atu le tātou whaiunga le tātou pokalama. Ia le fionga se iuli, ia e whaumani tātou. Whaamoe molo wawa lava whaatai. Tai whaatonu, ia, ua whaafonga le tātou atunu o i poti o ngā luenga, whaatolo o tātou mtanga luenga, e meise lava tātou pāanga. O le taulongo lava, ia e tupu ai le sila fia, ia pe ia le tātou, o le moto lea, o le tātou ngā lulue whaatasi, ia e māma ai tātou venga. Tātou fiso o taipea la tunu ue, ia pe a whapea o iei te fisili, ia fia malmalama hoi i tawalu manga umam nei ngā luenga lo whaasolo e pe o na iei a nisum tanga luenga lo tātou malo. A whai hoi ua iei se sala i lenga ngana, ia po o seanga hoi ua le tau tamadi i la tau whaafong ana le nei tula, ia o whaamolmole atu ma whaamawalalo atu ia, whaamangalo mai mātou lava na o ni au auna. Iei foi la se vesili, ia, po o ni whautuanga foi, wala au mai numera nei le lua tasiva, e vilisa o ale lua tasiva, ia ona e saunoa mai lea po le ale lo mana onga o lo mana o mia, ia whapena foi le numera o le ono tolu tolu, wha ono, o ono. Au te ilofo i olo o iei numera a le tatou vaenga le pe o le vaenga le wila malvai, le aspa, le olo tu mai le numera le fitu tolu tolu, fitu lima lua ono. Ia, wala au mai le numera na pe a whape i se fisili e patino tonu lava le vaenga le wila malvai. Ia, au elo ia te au le numera a le vaenga le EPA ia sa le sausa teimi ai o numera na i mwhaiana fiso tai mai pe a iei se fitiri tātou mta upolo tātou whianga iei le nei tai au. Whaftai fo i le ala leo TV o lo mwhaiana fiso soani mahalo si mai ia awale whaatala lauina o nei tau o lumanga uma. Ia mawhautuanga o lo whianga iei le nei vai teimi o tātou iei tutonu le nei wha mai o le dengue fever. Whaatai mo la o tau fisosoani. Ia, whamanuia tele le tua i ngā luenga, ma whaiwa le nei aso, ia alomanuina le nei aso mai i le alofa maleanga leo le tua, whaatai mo lau whaafonga ana soifua.